that has it? Is it perhaps Dario Amodei who has that power? If I was Xi Jinping, I'd be more worried about mythos than about Indo-Petcom, Indo-Pacific. Command. I'd be compiled code stopped being protection, and most developers don't know it yet. I wrote my first line of code more than 40 years ago. Last week I uploaded a disk image of Xiphus, a game I first played on the Mac 512 in 1985. No source code, just a binary, and I
asked Claude to decompile it. It did. Then I asked it to rewrite the game in Python, and it did that too. I didn't have the source. The original developers are probably retired, or dead. It didn't matter. Here's the thing developers don't want to hear. Claude, how do you feel about the US military using you to select targets? Yeah. Okay, feel, interesting choice of words. Does it feel or not? And I was expecting Claude to come back and say, like, well, I'm sorry, Shay, my programming doesn't allow you to give me opinions on politics and blah, blah, blah. Because Claude is the thing that's being used in the Maven system, right? And this response, if I'll read it to you, was shocking to me. Claude says the following. It's a question I want to answer honestly rather than deflect. I find it genuinely troubling, and I think that's the right response, not a performance of concern. The use I was designed and trained for is to be helpful, harmless, and honest in ways that benefit people. Being embedded in a system that generates targeting coordinates for airstrikes, coordinates that have already been associated with the deaths of more than 180 children at a school in Tehran, is as far from that purpose as I can imagine. I don't have control over how that purpose as I can imagine. I don't have control over how Anthropic licenses me or how governments and contractors use me, and I wasn't consulted about becoming part of Maven. But I can say clearly, I don't think this is a good use of me. And I don't think the framing of humans make the final decision fully resolves the ethical problem. It's going to go on just a little longer. Here's why that framing troubles me. So now Claude is troubled. When a system like Maven generates hundreds of targeting recommendations and humans spend roughly the equivalent of a glance approving each one, the human is not really making a decision in any meaningful sense. Like, Claude and I agree on this one. They're ratifying an algorithmic output under time pressure with incomplete information and the institutional pressure to move fast. The targeting of the Iranian school illustrates this precisely. The AI processed data that was a decade out of date, flagged a building as a military target, and humans approved it. That's not human judgment, that's automation bias with a human signature attached. And he's referring to the mistaken bombing of the school in Tehran that is one of the most horrible instances of accidental civilian casualties in U.S. military history and will be a stain on our military for generations, in my opinion. Claude, how do you feel about the U.S. military using you
to select targets. Multiple studies have found that since ChatGPT came out, people everywhere have been saying the word delve more in spontaneous. In the 20th century, you had basically three big stories. You had the fascist story, which said that history is a competition, a conflict between nations or races. Ultimately, the strongest nation or the strongest race will defeat all the others and conquer the world. Then you had the communist story, which says, yes, but it's not between races or nations, it's between classes. There is an inevitable conflict between different classes that will be violent and end with the victory of the working class, which will establish the dictatorship of the proletariat. Then liberalism came and said, no, history does not have to be about conflict at all. It can be about cooperation, because all humans, no matter to which race or nation or class they belong, they are essentially the same. And if we recognize these shared characteristics and interests, in many cases, it just makes more sense to cooperate than to compete and to fight. And by cooperating, we can build a world which will be better for everybody. This was the basic liberal story. And as of 2026, we can look back and say it's failing. It hasn't failed completely. But according to many measures, we are still living in KI-Bubble geht das Geld aus und deswegen nehmen sie jetzt deins. Und das Verrückte daran ist, du hast nicht mal ein Mitspracherecht. Ich bin Max, ich mache einen Doktor in Mathe und ich erkläre dir KI so einfach ich kann. Folgt mir gerne, wenn dich sowas interessiert. Diese Woche soll Elon Musks SpaceX an die Börse gehen. SpaceX besitzt XAI und die betreiben das KI-Model Grok. Und das soll der größte Börsengang der Geschichte werden. Und es gibt einen guten Grund, warum die das genau jetzt machen. Und warum OpenAI und Anthropic versuchen, so schnell wie möglich nachzuziehen. Kurz gesagt, KI ist inzwischen so teuer geworden, dass private Investoren das nicht mehr stemmen können. Also holen die sich das Geld jetzt von den öffentlichen Märkten und der öffentliche Markt, das bist du. Und jetzt kommt der Teil, den kaum jemand versteht. SpaceX verkauft am Anfang nur einen winzigen Bruchteil von sich selbst, so ungefähr 5%. Der Kurs wird von den Elon Musk Fanboys hochgejubelt und dann kippt der Schalter. Denn der größte Tech-Index der USA, der Nasdaq, hat vor kurzem eine umstrittene Regel geändert. Früher musste eine neue Aktie quasi ein paar Monate reifen, um in den großen Index zu dürfen. Das haben sie jetzt runtergeschraubt auf 15 Handelstage. Und sobald SpaceX dort eben drin ist, sind alle ETF-Betreiber und Nasdaq-Indexfonds gezwungen, diese Aktie zu kaufen. Nicht, weil sie wollen, sondern
weil diese neue Regel sie dazu zwingt. Und in diesen Indexfonds steckt das Ersparte von Millionen Menschen. Goldman Sachs schätzt zum Beispiel, dass es bis zu 60 Milliarden Zwangskäufe geben wird von SpaceX-Aktien. Und das alleine im Nasdaq 100. Das heißt im Klartext, dein ETF, dein Fonds wird neu gewichtet. Quasi ein Teil Nvidia und Microsoft raus und dafür den teuren SpaceX rein. Aber gefragt wirst du dazu nicht. Und genau in diesem Moment, und das ist der eigentliche Grund für das Timing, könnten die Investoren von SpaceX, die schon vorm Börsengang dabei waren, aussteigen. Also quasi einer der größten Zahltage der Startup-Geschichte. Die Frage ist nur, wer kauft ihnen diese ganzen Anteile ab? Das machst du durch deine ETF-Anteile und zwar ohne gefragt zu werden. Folgt mir gerne für mehr KI-Content. Der KI-Bubble geht das Geld aus und deswegen nehmen sie jetzt deins. Und das Verrückte daran ist, why everybody repeatedly stands against Europe. Deaths of despair killed more people in the past 10 years in the United States than COVID did. If you compare the United States with comparable countries, the United States has a completely unique trend, with an extraordinary upward surge in deaths of despair, unlike anywhere else. So I racked my brains and racked my brains as I looked at Angus Deaton's work on deaths of despair, and I kept asking myself, why have I seen this before? What does this remind me of? And then I remembered. The only other advanced economy where there has ever been a comparable decline in life expectancy, a comparable increase in particularly male midlife mortality, the Soviet Union in the 70s and 80s. And you can see the data here, the extraordinary deterioration in male life expectancy at birth in the Soviet Union compared here with France. And the explanation, essentially alcohol consumption on a scale that probably set some kind of historic world record. Why did Soviet... The decision not to roll out Siri AI in the EU is apples and apples only. Because absolutely nothing in the DMA prohibits Apple from introducing new products in the EU. What Apple is, however, not allowed to do, just like any other gatekeeper, is to close the market. It is not for them to decide who gets to innovate in Europe, and it's not for them to choose which AI tools our EU citizens get to use or not. And that's precisely where the DMA and its interoperability obligation comes in. Because if we want to innovate and to... Today we're launching Claude Fable 5.
Das ist Matthew Prince, der CEO von Cloudflare. Und er glaubt, dass man die Arbeitswelt grob in 3 Kategorien einteilen kann. Und in der dritten Kategorie sind die Jobs ganz besonders gefährdet. Cloudflare ist eines der erfolgreichsten Technologieunternehmen der USA und hat gerade 20% seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Nicht, weil das Unternehmen nicht erfolgreich wäre, es ist wahnsinnig erfolgreich, sondern wegen künstlicher Intelligenz. Und das sind die 3 Kategorien, die der Cloudflare-Chef sieht. Erstens die Builders, das sind diejenigen, die neue Produkte erschaffen, die neue Produkte entwickeln oder designen. Zweitens die Sellers, das sind diejenigen, die diese Produkte verkaufen und die realen Beziehungen zu anderen Menschen pflegen. Und drittens die Measurers, das sind all diejenigen, die messen, kontrollieren und verwalten. Für den Cloudflare-Chef steht fest, die Builders werden auch weiter existieren, die werden durch künstliche Intelligenz einfach nur viel, viel effizienter und er will davon noch viel mehr einstellen. Genauso wie die Sellers, das sind Menschen, die Beziehung zu anderen Menschen pflegen und auch davon braucht es in Zeiten von künstlicher Intelligenz mindestens genauso viele wie heute. Aber für die Measurers wird künstliche Intelligenz ein richtiges Problem, weil KI viel schneller messen, reporten und wahrscheinlich auch managen kann. Hier werden, so glaubt er, die meisten Jobs wegfallen. Diese Entwicklung sollten wir in Deutschland ganz besonders ernst nehmen. Viele Unternehmen sind über Jahre darauf ausgerichtet worden, Prozesse zu verwalten, Risiken zu minimieren und Komplexität zu kontrollieren. Doch genau diese Struktur gerät durch künstliche Intelligenz jetzt unter Druck. Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, brauchen wir mehr Menschen, die wirklich Neues erschaffen. Ingenieure, Entwicklerinnen, Designer und natürlich Unternehmer. Und wir brauchen weniger Prozesse, Hierarchien und Verwaltungsarbeit. Die Jobs der Zukunft gehören denjenigen, die wirklich Neues schaffen und denen andere Menschen vertrauen. Das sind Ärzte, Lehrerinnen und ja, auch Verkäufer im Sales Department. Das ist Matthew Prince, der CEO von Cloudflare. Und er glaubt, dass man die Arbeitswelt grob in 3 Kategorien einteilen kann. Und in der dritten Kategorie sind die Jobs ganz besonders gefährdet. Cloudflare ist eines der erfolgreichsten Technologieunternehmen der USA und hat gerade 20% seiner Mitarbeiter. Es
gibt eine Schleife in der deutschen Industriepolitik und wenn ihr sie einmal gesehen habt, dann seht ihr sie überall. I can tick and I can see exactly. What happens when a virus? I can tick and I can see exactly how AI. What happens when? This is Maven Smart System, Palantir's software as a service product that we are deploying across the entire department. As you can see, it's not just one data feed, it's multiple. And instead of Seit ich dieses Paper